By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, back to the drawing board. Health authorities warn of spate of new infections emanating from the Kandakadu cluster. Looking within, Police Narcotics Bureau evidence lockup search unearths massive 600-kilogram stash of unproduced heroin and ice. Responding to complaints, Central Bank confirms approval for 7% bank interest charges during loan moratorium period. Due to this 6-month period, the total loan tenor get extended by 6 months. For that period, banks are not getting any interest. Off the hook. Colombo High Court releases Derana and 3 others from RADA misappropriation case. All that and much more coming up on First at 9. This Friday, the 10th of July 2020. Nava sunlight sakura. Then Dikukal pavathina sakura mal suandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamike Kanaka. Let's start with your local stories. Now, there are cautions from health authorities of more persons testing positive for the COVID-19 virus in the days to come. The Kandakadu Rehabilitation Centre has been at the centre of a new virus outbreak in recent days, sending Sri Lanka's number of active coronavirus cases from 160 to over 400. With that being the case, the Kandakadu Quarantine Centre has been transformed into a hospital that will be used to treat persons that test positive for the virus at the Kandakadu Rehabilitation Centre. On the 7th of July, an inmate that was transferred to the Valikada prison from the Kandakadu Rehabilitation Centre was identified as a COVID-19 positive patient. After the inmate tested positive for the virus, 250 persons inclusive of staff at the Kandakadu Rehabilitation Centre and other inmates, along with his close contacts, were subjected to PCR tests. With that being the case, 56 of the inmates at the rehabilitation centre tested positive for the virus yesterday. A 25-year-old counsellor at the centre had also tested positive for the coronavirus, and she had also visited her home in the area of Kottaramulla while on leave. The counsellor in question had also used public transport. Her relatives and around 10 families in the locality, amounting to 40 persons, have also been directed to undergo self-quarantine. Meanwhile, PCR test results of 338 persons, including staff members of the rehabilitation centre and inmates, came back today with 196 persons testing positive for COVID-19. Thereby, 252 persons in total have tested positive for the virus from the Kandakadu Rehabilitation Centre, while 119 persons who had visited the inmates at the centre have been instructed to undergo self-quarantine. In other developments, another counsellor at the Kandakadu Rehabilitation Centre, who had visited her home located in the area of Kirinda Puhulwella in Mathura, is reported to have organised a Poya Day event. It is also reported that she had taken part in an interview at the Divisional Secretariat in Kirinda Puhulwella. The counsellor is currently undergoing quarantine at the Katukeliawa facility. Meanwhile, Director General of Health Services, Dr. Anil Jasinger, says that there is a possibility of more COVID-19 patients being discovered at the Kandakadu Rehabilitation Centre. කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ තවමත් PCR පරීක්ෂණාගාරයේ කටයුතු කෙරෙමින් පවතිනවා. නමුත් දැන් මේ යන විදියට පැහැදිලිවම තව පිරිසක් මේ COVID-19 ලෙස හඳුනා ගැනීමට නියමිතයි. මේ සිද්ධිය ගත්තොත් එහෙම අත වශයෙන්ම අපිට බොහොම පැහැදිලි කන්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ මධ්‍යස්ථානයේ තුල එක්තරා විදියකට වසංගත තත්ත්වයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහි ප්‍රමාණය අපිට මේ ඉතිරි ප්‍රතිඵල සමග අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම වුණත් අද දිනේ සේනපුර 100
44ක පමණ ප්‍රමාණයක PCR පරීක්ෂණ සඳහා ස්වොබ් ගැනීම සිද්ධ කරනවා අද උදෑසන. ඒ වගේම කන්දකාඩු මෙම පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ යම්කිසි සේවක මණ්ඩලයේ තව කොටසක් සිටිනවා ඒ අයගේ ගැනීම. ඒ වගේම නිවාඩුවට ගිය ඒ නිලධාරීන් 90ක් පමණ කටුකැලියාවට කැඳවගෙන තිබෙනවා. ඒ අයගේ PCR ගැනීම ඒ වගේම හැඳලට ගෙන්වලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් නිවෙස්සට යවූ අය නැවත කැඳවලා තියෙනවා මේ මධ්‍යස්ථාන වලින්. ඒ අයගේ මම හිතන්නේ 50ක් පමණ දෙනෙක්ගේ PCR පරීක්ෂණ කිරීමට නියමිතයි. In the meantime, the Kandakadu Quarantine Centre, located adjacent to the Kandakadu Rehabilitation Centre, has been transformed into a hospital. Commander of the Sri Lanka Army, Lieutenant General Shavindra Silva, had this to say on the development. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දුන්නා වින්දා පුරුදු පරිදි රෝහල් වලට මොවුන් ප්‍රවාහනය කරන්නේ නැතුව ඒ ආසන්නයේ අපේ තිබුණා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානට ආසන්නයේ තිබුණා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක්. ඒ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ ඊයේ දිනේදීම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විසින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් අනුව අපි රෝහලක් ප්‍රතිකාර රෝහලක් බවට පත් කරනු ලැබුවා. එතකොට කන්දකාඩු මේ ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් සොයාගනු ලබන කොවිඩ් ආසාදිතයන් අපි මෙම රෝහලේ ප්‍රතිකාර කිරීමට තමයි කටයුතු සම්පාදනය කරලා තිබෙන්නේ. With the outbreak of the coronavirus at the Kandakadu Rehabilitation Centre, Sri Lanka's total number of active COVID-19 cases has spiked to 460, while overall recoveries from the virus now stand at 1,980. Meanwhile, 278 Sri Lankans were repatriated from the United Arab Emirates this morning. In a separate development, the Sri Lanka Public Health Inspectors Association states that the government should take steps to formulate laws to control COVID-19 and issue the relevant gazette notification expeditiously to prevent the spread of the virus. මේ නාත්තන්ඩිය ප්‍රදේශයේත් මේ කාන්තාව පැමිණීම ආශ්‍රිතවම විශාල පරිමාණයේ දේශපාලන රැස්වීම් දෙකක් ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ වලින් පැවැත්වුණා. මේ කිසිදු රැස්වීමක අපි දැක්කේ නැහැ නිරෝධායන නීතිය ආරක්ෂා කරන. ඒ නිසා නාත්තන්ඩිය වගේ ලංකාවේ අනිත් ප්‍රදේශවලත් මේ අවදානම තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි දින කීපය තුල නිරවුල්ව COVID-19 පාලනයට අදාළ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්න. එහෙම කරන්න බැරි නම් නිලධාරීන් අපි රාජකාරියෙන් ඉවත් කරගෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බලපෑම් කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. Now, India says that the country is holding talks with Sri Lanka over its request for postponement of debt repayment. Spokesperson in the Ministry of External Affairs in India, Anurag Srivastava, was quoted by Indian media as saying that the matter has progressed and technical level discussions are presently underway. President Gotabaya Rajapaksa has been urging the international community, including global lenders, to provide a debt moratorium to developing countries in order for them to help overcome the adverse economic effects of COVID-19. Now moving on with other stories, former chairman of the Reconstruction and Development Agency Derana and 3 other defendants were released from a case today pertaining to financial misappropriation. The defendants were accused of misappropriating 124 million rupees of state funds. The order was delivered by Colombo High Court Judge Pradeep Hettiarachchi. The Attorney General had filed the case against former chairman of Reconstruction and Development Agency or RADA, Derana, former Chief Operations Officer of RADA, Sali Vikramasuriya, RADA accountant Jayanta Das Samarasinghe and former senior LTTE leader Emil Kanthan for allegedly misappropriating 124 million rupees in state funds in 2006 when implementing a housing project for the people in the northern province who were displaced from the tsunami disaster. When the case was taken up this morning, a former Chief Executive Officer of RADA, Chandrakanti Fernandes, said she has not seen the originals of some documents underlying the relevant lawsuit, but only the copies handed over to her by the police. Deputy Solicitor General Dilip Papiris then told the court that this witness now maintains a stance contrary to the one she upheld during the proceedings of the investigations, while seeking the judge to cite the witness as not credible for the prosecution in order to go ahead with evidence hearing. Accordingly, the High Court judge allowed the Deputy Solicitor General to continue hearing evidence from the witness in question. Following the testimony obtained from the former RADA CEO, the Deputy Solicitor General informed that the case against the defendants will not be pursued and concluded witness hearing of the prosecution. He also told the court that necessary measures will be taken regarding the relevant witness. Accordingly, the High Court judge ruled that the 4 defendants will be discharged from the RADA case.
The Controller General of Immigration and Emigration was then ordered to lift the overseas travel ban imposed on the RADA chairman and the other 3 defendants and to return their passports, which had been in custody of the court. We will see you shortly after this break. Stay tuned. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. Welcome back. You're watching First at 9. Now, a photojournalist has filed a complaint with police accusing former OIC of the Police Narcotics Bureau, Inspector of Police Niyoma Rangajiva, of manhandling him at the premises of the Colombo High Court. Akila Jayawardena, a photojournalist of a local newspaper, has made the complaint with the police post at the Colombo High Court. The photojournalist says that he had been at the court premises today in order to cover the proceedings of an ongoing case. He says that he was taking photographs when IP Rangajiva had suddenly grabbed and dragged him to the court's police post by force and attempted to assault him. The complaint also states that IP Rangajiva had proceeded to take away 2 memory chips of his camera. A special police team has commenced investigations into the incident. Now, the Attorney General has filed charges with the Colombo High Court against former Minister Patli Champika Ranawaka over the alleged hit-and-run incident in 2016. The AG's Coordinating Secretary, Senior State Counsel Anishara Jayaratna said that the former parliamentarian has been charged with causing grievous injuries to a person by rash and negligent acts while driving the vehicle, among other charges. Meanwhile, charges are also filed against former OIC of the Valikada Police Station, ASP Sudat Asmanalev, for producing an erroneous report to court to protect the former parliamentarian. What's more, Dilum Tusit Kumara, who claimed to be the driver of the vehicle at the time of the collision, is also charged for fabricating evidence. In 2016, the vehicle in question, which the former megapolis and Western Province Development Minister Ranawaka was travelling in, collided against a motorcycle, causing life-threatening injuries to its rider. More startling revelations came to light today following the massive shake-up of the Police Narcotics Bureau in the past week. After 18 PNB officers were arrested for links to drug dealers, the Criminal Investigation Department searched the Narcotics Bureau evidence storeroom today, where a staggering 600 kilograms of heroin and ice were found that had not been produced as evidence in courts. Investigations determined that the drugs had been seized during operations carried out during the COVID-19 lockdown. Based on information received by Western Province DIG Deshabandhu Tenakun, the police took into custody 11 vehicles belonging to the 18 Narcotics Bureau officers currently in custody for links to major drug trafficking operations. The fleet of vehicles, including 4 trucks, 2 vans and a luxury vehicle, were taken to the Bayangoda police station. Reportedly, 3 of the trucks seized have been purchased in the name of Sub-Inspector Udara Chaturanga Premasiri, who is currently being questioned by the Criminal Investigations Department following his arrest. It has been revealed that IP Premasiri had facilitated the transfer of a stock of heroin recently seized in Mahambage from sea to shore. Further, the 2 vans seized had been purchased and registered in the name of Inspector Premasiri's brother-in-law. It had also been revealed that 1 other truck is registered to a police sergeant arrested in connection with drug racketeering. In addition, all vehicles excluding the luxury car had been rented out to a factory located in Pallavela Banduragoda when they were taken into custody. The luxury car, when seized by police, had been put up for sale at a vehicle sales outlet in Dunagaha, Minuangada. The suspects had reportedly purchased 18 plots of land using their ill-gotten gains. 18 දෙනෙක් වගේ සුළු පිරිසක්ගේ මේ ක්‍රියාකලාපය අපි දැඩිව හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් සමස්ත පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට කනගාටු වෙනවා. මේ විමර්ශන කරන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ කියන්නේ අපේම අංශයක් මගින් අපේ නිලධාරීන් මෙවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ඒ වගේම මෙවැනි අසම්මත ක්‍රියාවක් සිදු කළා කියලා අපි වුන්ට කිසිම ඉහිලක් දෙන්නේ නැහැ. වෙනත් විමර්ශන වලටත් වඩා ඉක්මනින් මේ විමර්ශනය අවසන් කිරීම අපේ පළවෙනි අරමුණ. දෙවෙනි අරමුණ තමයි ගරු නීතිපතිතුමාට මේ ගැන දැනුම් දීලා විශේෂයෙන්ම
මේ සම්බන්ධ නඩුව ඉක්මනින් අධිචෝදනා ගොනු කරන්න ඒ වගේම මේ සඳහා ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් පත් කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරන එක ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැරදි මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීම මරණීය දඬුවමින් දඬුවම් කරන්න හැකි වැරදි ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නියමිත අධිකරණ ක්‍රියාවලිය තුලට ගොස් ධම්මාකාරයක වුන් වැරදිකරුවන් වෙනවා නම් ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කරලා ඒකටත් වැරදිකරුවන් වෙනවා නම් ඔවුන්ට විරුද්ධව හෝ විශේෂයෙන්ම මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලීම මේක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. Meanwhile, following an inspection of the main Police Narcotics Bureau court evidence storeroom, which had been sealed by the Criminal Investigation Department, investigators had uncovered over 600 kilograms of heroin and ice that had not been produced in courts. Samples of the drugs were transported to the Government Analyst Department under heavy guard yesterday. The government analyst is set to determine if the seal bags have been compromised and if foreign substances such as monosodium glutamate and table salt had been used to adulterate them. Police investigators suspect that the stock of heroin may have been seized during the pandemic lockdown period and hence not produced in court. The Colombo Chief Magistrate on Wednesday ordered the government analyst to submit a detailed report on the stock of drugs at the PNB evidence stores. In the meantime, the Wolvendal Street Police have arrested a close associate of Koskoda Taraka named Rohan Pradeep alias Kalumalli at Mulleriava yesterday. Police had previously searched a house in Openaika Balangoda where the suspect had reportedly been in hiding before his arrest in Mulleriava. At the house in Balangoda, police came across an empty safe which led them to believe that the suspect had managed to evade the authorities just before their arrival. From several bank deposit slips discovered at the location, police had determined that the suspect had carried out transactions totaling 42.8 million rupees. Further, police had also discovered recorded phone conversations between the suspect and underworld figure Koskoda Taraka stored on his mobile phone. It has also been revealed that the suspect was previously an associate of Samyang, who was killed in the infamous prison bus attack before he joined Koskoda Taraka's ranks. The police say that Kalumalli is the main heroin supplier to the southern province, and he had over the past 1.5 years supplied over 100 million rupees of heroin to the area. The suspect, formerly of the Army Special Forces, had joined the gang outfit headed by Samyang after his desertion from the army in 2013. The suspect was ordered to be detained for 1 week after he was produced before magistrate at Thalstov court today. Meanwhile, the Borella police today raided another drug operation carried out at a 3-story residence located at the T20 Vatta and arrested the main suspect along with 2 of his associates. Police officers also seized cash worth 350,000 rupees and several mobile phones. In the meantime, police have seized 4 illegal firearms from a house in Mitiagoda and arrested 2 suspects. It was revealed that one of the arrested suspects had been released on bail in connection with a double murder in Hikkadua. The suspect is a member of an underworld gang led by Podi Lassi. Now, President Gotabaya Rajapaksa attended several Sri Lanka Podujana Peramuna election campaign rallies in the district of Matale today. The election propaganda activities of the Sri Lanka Podujana Peramuna in the Matale district with the patronage of President Gotabaya Rajapaksa kicked off today at the Children's Park in Galevela. The event was organised to endorse SLPP's Matale district leader Janaka Bandara Tennakun. අපි තව මාසෙකමාරක ලුණු ගලවනවා සර්. අපි ගලවෙන ටයිම් එකට මිලක් අපිට දෙන්න විදිහක් නැතුව දැන් එතකොට ඒ මුදල යන්නේ වෙලෙන්දට අපි පිටින් ගේන්නේ නැහැ ලුණු. එනවා සර් දැනට නෑ නෑ නෑ. රුපියල් 60යි අපි ආණ්ඩුව ආපු දවසේ ඉඳලාම පිටින් ගේන එක නවත්තලා තියෙනවා. එතකොට බීම බිල ඉහළට යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න ඉන්න කාලේ කොහොමත් අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ පිට අයට කියන්නේ. මාසෙකමාරකින් සර් අපි අස්වැන්න වෙනවා. අපි රුපියල් 100ක මිලක් දුන්නා නම් ඇති අපිට. බීලුන් අවුරුද්දේ එක වතාවයි සර් අපි සල්ලි ගන්න ලුණු වලින් විතරයි. අනාදිකට බරයට බනින්න ඕන නම් වෙලා. බනින්න සාකියල වදින්න ඕන. වදින්න නම් එන්නේ. හා? 30000 මොනවද කරේ ලයිට් බිල්? සර් ගෙවන්න ඕනේ. මේ බිල් ගෙනත් දෙන්න. හා? අපි හරි ගස්සලා දෙන්න. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනට අපි කියන්නේ මේක ශක්තිමත් කරන්න කියලා. දෙමව්පියන්ගේ ඔක්කොගේම මම ඉල්ලනවා. ගම් වලින් සංවිධානයලා අපිට තොරතුරු දෙන්න ඕන. එතකොට අපිට ගම් වල පවා මේක අල්ලන්න පුළුවන්. නවත්තන්න පුළුවන්.
Prime Minister Mahinda Rajapaksa meanwhile told crowds at several campaign events in the Kalutara district that his government will work towards eradicating the drug and underworld disease that is claiming the lives of the country's youth. The PM added that the SLPP has only attracted those who have a need to rebuild the country into a brand new one and not divide it. Prime Minister Mahinda Rajapaksa attended an election campaign event in Horana in support of Sri Lanka Podujana Perumana candidates in the Kalutara district. මෙහාට වසංගතයක් වෙලා තිබුණා පහුගිය යුගයේ පාතාලේ කුඩු විකිණීම. අවසානයේ කුඩු අල්ලන්න ඉන්න ආයතනය කුඩ්ඩන්ගෙන් පිරීලා හිටියා. දැන් මේවා එළියට එනවා. එකින් එක්කෙනා දැන් එළියට ඇවිල්ලා ඕන අත්අඩංගුවට අරගෙන කටයුතු කරගෙන යනවා. අපේ තරුණ ජීවිත කීයක් නැති වෙනවද? මේවා නැති කරී දැමීම සඳහා අපි පියවර ගන්නවා. ඒකට මම හිතන්නේ කාගේවත් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අද බොහොම පැහැදිලිව සමහර අපරාධ සිදු වෙන්නේ හිරගෙවල් වල ඉඳගෙන. ඒ තත්ත්වයකට වැටලා තිබුණා පහුගිය කුගේ. ඒවට අවශ්‍ය පියවර අරගෙන යනවා ඒවා එලිදරව් කරන්න විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්න. නැවත අලුත් රටක් ඇති කරන්න. මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා තීන්දුව කරලා තියෙනවා. In the meantime, another propaganda event of the SLPP was worked off this morning in Mathugama. රටට වැඩ කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඒ අය තමයි අපි කවු කරගෙන. මේ රටේ ජනතාව විනාශ කරන අපේ තරුණ පරපුරේ අනාගතය විනාශ කරන මත්ද්‍රව්‍ය වෙලෙන්දන්ට ඊයටවත් සමාවක් දෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි පැහැදිලිව දක්වනවා. අපි එක්සේසත් කරපු රට සමාන නෝන ආපහු කඩන්න ඒකට ඉඩ තියන්න පුළුවන් කමක් නැtei කියන එක මතක තියාගන්න. Now, staying with the election theme, leader of the United National Party Ranil Wickremesinghe laments the lack of connection between the modern-day politician and the people. Addressing an event today, Wickremesinghe pledged to acknowledge the people's perception of the politician and bring about change in line with Buddhism. Floral tributes were paid to the statue of late V.A. Sugatadasa today, in line with his 47th commemoration, under the patronage of leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe. සුගතදාස මහතුමා මිය ගියා. ඒක අපිට එදා විශාල පාඩුවක් වුණා. මොකද එතුමා තමයි නගර සභාව අල්ලගෙන නගර සභාවෙන් තමයි අපි කොළඹ පොළ පාට බවට පත් කරේ. මම ගෙදරට ගියොත් එතුමා මුණ ගැහෙන්න අමාරු ඔක්කොම ඉන්න ජනතාව වට කරගෙන. එහෙම සම්බන්ධකමක් විශාල තියාගත්තා. ඒත් අවාසනාවකට මේ අලුත් ක්‍රමය නිසා අද අලුතෙන් එන മന്ത്രിයෝ දෙපැත්තෙම මේ සම්බන්ධේ නැහැ. මනාපෙන් එන්නේ සමහර ආසන එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙනවා මෙතුමලා වාගේ අනික් අය තියන්නේ නැහැ. අන්තිමට බලන්නේ මාධ්‍යයට රඟපාන. ඡන්දදායකින් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි දැන් තරුණ තරුණියන්ට වැඩිහිටියන්ට මන්ත්‍රී එපා වෙලා තියෙන්නේ. එපා වෙලා කියන්නේ මේ සියල්ලම අපි 225ම දියවන්නාට දාන්න ඕන කියලා. කොහොම හරි මේක වෙනස අපි පිළි අරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ළඟදිම අලුත් යෝජනා ගේනවා. අපි බුද්ධ ධර්මය අනුව කොහොමද මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනස් කරන්නේ? The payment of 20,000 rupees to each underprivileged household was a theme of Samagi Janabalawega leader Sajith Premadas's election propaganda orations, with him insisting that it is feasible, contrary to what some members of the UNP say. He said that funds for his proposal will be made available by cancelling wasteful projects and also vowed to void the electricity bills of March and April. The area of Katugampala in Pannala hosted a public rally attended by leader of the Samagi Janabalawega, Sajith Premadasa. ජන සමාජයේ අසරණ කොට්ටාසය නාගරික ග්‍රාමීය දුප්පත් ප්‍රජාවට මම යෝජනා කරනවා 20000ක් ලබා දෙන්න ඕනේ මාසෙකට. දැන් මගේ යෝජනාවට අර මහ බැංකු හොරා කියනවා නෑ 20000 දෙන්න බැහැලු. අනේ තොත්ත බබා එයාට 20000 දෙන්න බෑ. කෝටි 20000ක් සාක්කුවේ දාගන්න පුළුවන්. Another public event of the Samagi Janabalawega was worked off this morning in the area of Manikina in Kundasale. මාර්තු අප්‍රේල් විදුලි බිල මම තමුන්නාසලට පැහැදිලිවම කියනවා අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ මාර්තු බිලයි අප්‍රේල් බිලයි සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරනවා කියලා මම තමුන්නාසලට කියන්නේ කැමතියි. රජයේ පිහිටවල පැය 24ක් ඇතුළත තෙල් මිල අඩු කරනවා කියන එක මම තමුන්නාසලට මේ අවස්ථාවේ කියනවා. අනිවාර්යෙන්ම පවුලකට මාසෙකට 20000 ගානේ ලබා දෙන්නට ඒක කරන්නටත් මුදල් තියෙනවා. මම කියන්නම් කොහෙන්ද 20000 කියලා. හෝමාගම හදන්න යනවා ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 400ක් වියදම් කරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්නට. දෙහිවල ගල්කිස්ස වෙරළ තීරුවේ මූදු වෙලිය ප්‍රතික්‍රියාත්මක කරන්නට යනවා. වියදම මිලියන 890. ඒ ඔක්කොම නාස්ති කර ව්‍යාපෘති නතර කරලා 20000 දෙලයකට දෙනවාමයි කියලා මම තමුන්නාසලට කියනවා. We will see you once more on the other side of this break. Stay tuned.
Welcome back. You're watching First at 9. Now, following customer complaints of bank charging interest on loan repayments during the government-announced 6-month moratorium, the central bank revealed that commercial banks had been permitted to charge a maximum of 7% interest in order to service their cost of funds. In addition, with many sectors facing constraints due to import restrictions imposed by the government in order to shore up the country's COVID-19 hit economy, the central bank says that a committee has been appointed by the Treasury to oversee special import requests on a case-by-case basis. Senior Deputy Governor of the Central Bank, Dr. Nandalal Veerasinghe, responded to media questions regarding the lifting of import restrictions at the Monetary Policy Meeting media briefing held yesterday. Dr. Veerasinghe revealed that the recently issued second circular extending the import ban has been toned down to give the country's imports and exports sector some breathing space, with a special committee appointed to address importers' permit requests on a case-by-case basis. The first thing we have to mention, the latest circular was issued by the Department of Import and Export Control under the Minister of Finance. At the beginning we issued a circular, then after that it was replaced by a new circular as part of the government policy. So I don't think we are in a position to comment when that would be lifted. That's government policy. And also what we understand, compared to the original circular, there are a lot of restrictions, and as a result of especially the exporters and some of the businesses, those who are doing domestic value addition, as a result of complaints that they have made a request, the second circular is much more relaxed version of the original one, where the imported raw materials for exporters, basically I think those are relaxed on the need basis, and also for certain industries and services, there are some relaxations as I understand in the new circular, and also there is a committee appointed by the Treasury that any industry they find it difficult, and if they can justify that they can get that imports through a long-term credit basis, or if they can justify those are needed for value addition for exports and other essential services like pharmaceuticals and others, such as agriculture produce, then this committee can consider and review on case-by-case basis. I think that is a process going on. Meanwhile, following reports of banks continuing to charge customers interest during the 6-month loan repayment moratorium, Central Bank Deputy Governor H.A. Karunaratne revealed that the central bank has permitted commercial banks to charge a maximum of 7% interest on loan outstandings during the moratorium. Under the debt moratorium, we have given up to 6-month concession for the customer. So during that moratorium period, especially during this 6-month moratorium, customers are not required to pay either principal or the interest. But subsequently, they need to pay certain percentage for the bank, because bank has already borrowed that money from the customers, and even during that period, that moratorium period, banks are required to pay interest for the customer. So eventually what happens is, due to this 6-month period, the total loan tenor get extended by 6 months. For that period, banks are not getting any interest. So therefore, central bank has allowed bank to charge up to 7% interest for that moratorium period. That particular interest can be charged from the customer by having a cordial discussion with the customer, either using equal installment during the remaining period or as a lump sum. So that has to be negotiated with the bank. Now, the price of gold in the country has spiked up past 100,000 rupees for a 24-carat sovereign and 93,000 rupees for a 22-carat sovereign in the past few days. It is attributed to a reduction in gold reserves, a lack of supplies flowing into the country, and the halting of gold auctions by state and private banks. Touching on the dramatic increase in price of gold, the National Gem and Jewellery Authority says that global gold prices spiking up by 40% since the COVID-19 pandemic began has also contributed to this surge, and the authority expects some stabilisation in August when international air travel recommences. ඊයේ දවස් ඇතුළත කැරට් 24ක රන් පවමක් ප්‍රථම වතාවට ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. අද දිනේ ඒහා සමගාමීව රන් කැරට් 24ක රන් පවමක් සලකා බලද්දී ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් කැරට් 22ක රන් පවමක් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 93000ක් පමණ. ඉතින් අපි යම් යම් ප්‍රදේශවලින් සොයා බැලීමක් කරා මේකට මොකක්ද මූලිකම හේතුව වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපට මූලිකවම දක්නට ලැබෙන කාරණාව තමයි ගෝලීය වෙළඳපොලේ රත්තරන් මිල COVID-19 අර්බුදයේ පටන් ගැනීමට පෙර තිබූ තත්ත්වයට වඩා 140කින් පමණ රන් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මූලිකම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ රත්තරන් වලට ආයෝජනය කරලා තියෙනවා කට්ටිය ඒක එයාලා ළඟ තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඉල්ලුමට සරලන විදිහට සැපයීම නැති වෙලා තියෙනවා. අපි වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතව සිදු කරපු සමීක්ෂණයකින් හිලිවෙන්නේ ඉතින් ඔවුන්ට රන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේටත් රත්තරන් මේ දවස්වල හිඟ වෙලා තියෙනවා. තව හේතුවක් වෙලා තියෙනවා රත්තරන් වෙළඳපොළට
පැමිණීමේ තව ක්‍රියාවලියක් තමයි රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකුව අංශ මගින් සිදු කරන වෙන්දේසි ක්‍රියාවලිය. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනහිටලා තියෙනවා මේ වසංගත තත්ත්වය නිසා. ඉතින් ඒිනුත් අත්තරම් වෙළඳපොළට එන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ හේතු කාරණා කීපය නිසාම වෙළඳපොළ තුල රන් මිල ඉතා ශීඝ්‍රස වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපෙන් ගොඩ දෙනෙක් කතා කරලා අහනවා කවද්ද මේක විසඳුම ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපට ස්ථිරවම කියන්න බෑ මෙදා වෙනකොට රන් මිල අඩු වෙයි කියලා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අගෝස්තු මාස පමණ වෙන විට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය දැනට ඇටලා තියෙන ගුවන් ගමන් සේවා යථා තත්ත්වයටපත් වුනහම රන් සංචිත නැවතත් ලංකාවට පැමිණෙයි. එතකොට මේ රන් මිලේ යම්කිසි ස්ථාවරයක් දක්නට ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now, Sri Lankan stocks fell 1.92% today amid a new cluster of coronavirus infections detected at a drug rehabilitation centre in the North Central province. Colombo's all-share price index plunged 1.91% to close at 4,992.62, while the S&P SL20 index of more liquid stocks fell 2.97% to 2,140.19. Market turnover was 2.5 billion rupees, with 22 stocks gaining and 170 falling. Now here's a brief report on today's market performance. For today, market slipped from the 3-month high, and for the 2 continuous day, the losses, and market opposes its close less than 5,150. And market mainly brought down by the stocks called John Keells and the Dialogue for the day. Market turnover passed the 2 billion turnover for this month, and market turnover mainly boosted by the turnover in Commercial Bank, John Keells, HNB and Sammat and Hemas Holding. And for those 4 stocks also contributed in the crossings, and mainly in the Commercial Bank, John Keells and Hemas Holding. And we saw the retail activities mainly centered on the counters such as John Keells and Commercial Bank, and more than 900 trades in both counters. And we saw the foreign selling in the Hemas Holding and John Keells and Dialogue for the day. Now, the Sri Lankan rupee closed flat at 185 rupees and 80 to 90 cents to the US dollar in the spot market, while bond yields eased after the monetary policy rate cut. Now, let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other major currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.